na tulikuwa Kabarak na kina watu kama kina Tonyo Kibbs, kina Bad Boy Owen, also wako on Sandwich the podcast. These guys were a near behind me, so they can even corroborate that information. Kwa nadhani mimi tunatunga Kibanja, tulikuwa naye tu shule moja, bitch ass nigga. Okay, tulikuwa na Kibanja, nilimwona kakifika form 1, nilikuwa nakakuwa katoto kadogo, so mimi naona mimi naona venye life tina happen, naona shit, mimi ni observer. Back to my point, Paul, I hate to digress, but by the time tulikuwa form 4, tunafika form 4, kulikuwa na lunch time cuts. Ingekuwa ya fik, ingekuwa ya chem, ingekuwa ya, actually ilikuwa ya hizo subjects, ilikuwa ya every subject. Hata stani kulikuwa na ya math, ilikuwa ya sciences. Ulikuwa unapata kuna cut za mnafanya right after lunch time zenye zisha printiwa, mko na tuseme cuts mbili, uko na ya chem, uko na ya fik. First term, second term, third term tumekuwa tukifanyisha hizo quiz. Bro, ilikuwa inafika point unaanza kusoma swali kwa exam, unajua hata venye hiyo swali itaisha. Buda ona banka nguo imeshona, nimesoma domana hii huki na roga, very fun do place nimetoka, rana mnataka kuomoka, si plan kama gorofa, get green kama mwamboka. Skali sema never be a crybaby in this world, man. No one cares. No one cares, bro. I tell you that. Kwanza music. You know, music is a very emotional subject. Ni emotional. Unaweza hata kulia because you have been I can't deal with that. Lazima make sure una collect data, every fund that you have linked with, you have talked to, collect that data, make sure inakusaidia on your next project, on your next, I don't know. Umesikia Kenya amesema? Bro, you can't even make this shit up. I'll even skip the point. Of course, anakushow usikwe cry baby. You can't, uwezi una influence over the outcome. You have little control over the results, but you have complete control over the inputs. Ukona complete control over what you put in. Now he goes on, anasema collect data. Every fan una meet, mtu anasikiza music yako, they have valuable feedback to tell you. Na nilisema in this previous video enye imeandikwa thumbnail, imeandikwa ego inapanda. Nilisema how fame fucks up most Kenyan rappers kwa ground venye hiyo fame ina affect na ina fuck up our artist wengi. So he comes and tells you take data from every fan mwenye una meet, kila products zenye ukatoa. Acha tusikie tena. Una move like una move na ujanja in short, yeah. Another point I have another way to go around me, adapt, stop crying, man. Like even if like my whole see utembea God, you know. Chanze tena. Sijaanza kulia rose. Never be a crybaby in this world, man. No one cares. No one cares. I tell you that. Kwanza music. You know, music is a very emotional subject. Ni emotional. Unaweza hata kulia because you have been I can't deal with that. Lazima make sure una collect data, every fund that you have linked with, you have talked to, collect that data, make sure inakusaidia on your next project, on your next, I don't know, products zenye ukatoa. You have this, you know, una move like una move na ujanja in short, yeah. Yeah, man, that's a strong point he says. Hata junior jet tumepatana na ini. That's a very, very solid point he says. Again, he says, don't be a crybaby. You focus. You put out what you can put out. And the problem is, I'll tell you the problem. Na amesema hii stuff, though hajasema hii stuff, but I'll decode this for you.
decode this for you cause most artists, most wannabe rappers, most wannabe, unajua mtu anasema yeye ni the best upcoming, he's the next thing in town, but they work, they produce music insulated from feedback. What do I mean? It's just like products. Actually at a point I realized nimeitoa from ebook nasoma. It's that when you're producing, una make product, wewe ni CEO nini, wewe you are in business, you're making a product. I'll digress kidogo, but it's a big point. Nilisoma kwa book in Silicon Valley. The book is The Obstacle is the Way, and inapeana examples everywhere. So it says that in Silicon Valley, when they're trying to create new apps, wanaanzanga na MVP. That's the minimum viable product. It's the same version of the full app enye mtaenda kutengeneza if mta proceed, but it's the basic app with some basic, unajua, functionalities. And what happens is that wana release the minimum viable product enye, unajua, hautaki kuinvest in an application ama kitu flani yenye hata uko sure how users feel about it. Okay? So the reason why they do this MVP, the minimum viable product, is to test na kuget feedback as real time as possible. Unapeana app kama ni WhatsApp, unatengeneza WhatsApp yako ndogo, type yako flani, umeweka tu features mbili. Hujaenda kufanya kila kitu, hujaenda kutengeneza kila kitu at once, umesha spend so much money on it and all. You've made a basic version of the app, you release it, okay? You release it, then you collect feedback based on akoka product. Now, if guys are fucking with it, ama wanaona it's not really functional ama nini, mnarudi kwa stu, mnatengeneza kitu ingine. Mkipata positive feedback, mnarudi stu, mna double down, mna triple down, mna quadruple, mna go all in, cause you're getting feedback. Now I'll just circle this back to now the artists. Nikisema wasanii wengi wanafanya mziki insulated from feedback, ni wengi bedhe. Wasanii ni wengi. Wasanii bedhe hawezi isha. Actually naweza sema kila mtu mwenye anasikiza music, mtu anasikiza hip hop, mtu anasikiza nini, yeye ni msanii. Ni venye tu hajiamini. Kila mtu ni msanii. The thing is, most of these artists wanna make music, okay? Wanatuma links kwa mabeshte wao, na wasanii mabeshte wao wenye wako kwa hiyo delulu, okay? These are really strong cases. Hata napenda hii. What they do, wakitumiana, so pia hata akitumia beshte yake, alafu beshte yake let's say hata wanachochana, wanadanganyana, wanasema bro this is hard, bro this is cold. Umetumia beshte yako na una expect akupea genuine feedback. Unataka feedback kwa mse ha give a fuck about you. They have no feelings about you. They don't care how you feel about this. You want objectivity. This is the problem with most artists who are making music insulated from feedback. Ska has said it. He couldn't have said some wiser words. No, ameshikilia hata paper, anafanya presentation. Afanya presentation amanisha ha freestyle shit. He's not freestyling this shit. Now the core lesson here is, before I get to that lesson, it's that our wasanii wakimake music, watumie mabeshte wao wenye mabeshte wao ni wasanii, okay? Wawadanganye, this is hard bro, okay? Beshte yake pia aendes tu a make music, a record, a do shit yake bla 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 bla, pia ya tume links amtumie pia yeye. Umse amdanganye juu alimshow
juu ile time nilikutumia ngoma uliniambia hey, this is hard bro, this is dope. Really it would be very bad of me to tell you that hii music sasa umenitumia 2 weeks later, a month later, and if anything else watakutumia music yao a year later. Say hako consistent, hata kutumia week atamtumia a year later ngoma yake yenye ameitengeneza kwa stu na delulu yake. Ana rap yote in English, anaradhani yako in US, anadhani yako US, anasema anataka asikizwe na a broad majority. Ye hajifungi na circle, ye hajifungi kwa Wakenya. Bro, you need to build a fan base where you are at. Build where you stand. You grow where you are planted. Alafu, when opportunities come, utasprout. But you build a fan base with the little few fans that you do have. So, it goes on. Hawa se wakipatana in person, hawa wasani wanadanganyana, wakipatana in person outside, they enforce this mentality. Bra, yeah, I like that song that you sent me the other day. Hey, it was dope, bra. Hata hizi kuambia alisikiza nini, hata hakumbuki details za hiyo song. So wakihang out in person, wanaendelea kuenforce that false belief that whatever you're doing, bro, is really good, when what you needed to do was to get objective feedback from him music umemake leo. Kwanza eka place watu wanaweza comment, put it on SoundCloud, whatever those platforms you do. Look at the comments, ona mse amefanya nini. Kama hakuna comments, okay, skiza, follow me. Kama hakuna comments, hakuna traction, people are not liking it, hakuna watu wanacha likes, wana show like, hakuna watu random, watu hata ujui wenye unaona wameongea kuhusu that music. That's the message, okay? The medium is the message. Hii inamaanisha whatever you are doing is not relatable, so make something that make a product, release it, get feedback pia kwa grao, alafu urudi na hiyo feedback kwa stu, utengeneze the next piece of music. That's what he's insisting on this clip that you've come around. Hata ni clip ya November 2024, ni clip tu ya last year. That's the problem with most artists. They produce music insulated from feedback, wadanganyane, halafu ashangae they are not moving forward. They are not making any visible progress in their careers. And if you really want to do it as a career, shida pia wasanii wengine wanaifanya as a hobby na wanataka itani into a career. Sa utashindana aje na msee anafanya in a week, ana record let's say 10 songs. Una record one song in 3 months, unataka kushindana in the same atmosphere as another artist who is in the studio doing this thing full time. Yana kufanya kwanza, sijui kama mnajua Chris Brown, let's search it. Staki hapa tuende hapa. Chris Brown recording 16 songs in a day. So AI pia inatutafutia information from around the web. It says he has stated that he records songs in spurs, sometimes recording multiple songs in a day, other times just one, depending on his creative flow and desire to improve his craft. Kumbuka pia si kila siku kuna the same creative juice. Sometimes there are days when you're analytical, there are days when you're creative, there are days when you're kuna different days when especially this is a creative thing. Kitu creative huwezi force. Isi kitu robotic, hii ni kitu, it's an art. Hakuna artist anaweza lazimisha kutengeneza an X amount of products in a day. Kitu inahitaji creativity, kitu ina work on authenticity, kitu ina work on kudeal with setbacks, nini to create something from nothing. It's not something that you can do like a predictable job. So he says
Some days he might record multiple songs, with other days he might only record one or none at all, depending on his mood and inspiration. Ona, ndio hata nimepata kitu ingine. Niwaambie watu wana joke for this new album Breezy ndio ilikuwa na ile ngoma ya Go Crazy yenye ilikuwa na Young Thug. Inasema for that album he had recorded 250 tracks before narrowing it down to 23 for the final track list. He says, I be having so many songs. I think for this actual project, I had almost 250 songs. I was like, yeah, we gotta scale it down and figure out what we're gonna do. Too many of the same songs sound in the same frequency. It's like a show. You got the beginning, the climax, and the end. But I still want to give my audience at least 2 or 3 of the same and not release a whole album where every song sounds the same. So this comes back. Wewe una expect ufanye ngoma 3 na hizo 3 zi blow up. Utashindana aje na msi anafanya within the same period you are doing 3 songs, yeye amefanya 90 songs. It's impossible, my guy. I'll even give you one small last example. I read in this same book that I've told you, The Obstacle is the Way. There was an experiment done on some students on a photography class. So one set of students wanapewa one big project was submit at the end of the semester. Okay? One big project ya photography, okay? Was submit at the end of the semester. Wachukue another group of students wawape small mini projects zenye wanafanya every week. Now it comes to, at the end of the semester, who do you think has learned more? At the end of the semester, who do you think watakuwa na a good output? Ni mwenye amekuwa akisoma theory akingoja one big exam, ama mtu amekuwa akifanya cuts? Kama tumefanya 844, kuna reason tulikuwa tunapewa cuts. Now I'll twist this kidogo. Now on most schools, sijui kama mlikuwa mnapewa cuts as regularly, but mimi nilikuwa Kabarak. By the time tunafika form 4, this is Kabarak 2013. So school of 2013, you can back this up. Na hata si the reason school of 2013 when tulimaliza 2014, I know you can back this up. Na tulikuwa Kabarak na kina watu kama kina Tonio Kibbs, kina Bad Boy Owen, ase wako on Sandwich the podcast. These guys were near behind me, so they can even corroborate that information. Kwa nadhani mimi tunatunga Kibanja, tulikuwa naye tu shule moja, bitch ass nigga. Okay, tulikuwa na Kibanja. Nilimwona kakifika form 1, nilikuwa nakakuwa katoto kadogo, so mimi naona venye life tu ina happen, naona shit, mimi ni observer. Back to my point, Paul, I hate to digress, but by the time tulikuwa form 4, tunafika form 4, kulikuwa na lunch time cuts. Ingekuwa ya fik, ingekuwa ya chem, ingekuwa ya, actually ilikuwa ya hizo subjects, ilikuwa ya every subject. Hata sidhani kulikuwa na ya math, ilikuwa ya sciences. Ulikuwa unapata kuna cut za mnafanya right after lunch time zenye zisha printiwa. Mko na tuseme cuts 2, uko na ya chem, uko na ya fik. First term, second term, third term, tumekuwa tukifanyisha hizo quiz. Bro, ilikuwa inafika point unaanza kusoma swali kwa exam, unajua hata venye hiyo swali itaisha. Bro, ilikuwa inafika point ukishaanza kusoma swali hivi, you know where this is going, cause you've done this iteration so many times, and that's the thing. Alex Omozi says this so many times, na naambia hapa mimi si guess bro. Alex Omozi says this like everywhere.
Watch this. To get good at anything, or let me find a good phrase for it. He says that the correlation is volume na ku get good at anything. How many reps do I have to make? How many reps do you have to take for it to be impossible that you will fail? Okay, sijui kama unataka nirudie hiyo shit tena. How much volume do you have to put out for it to be impossible that you will fail? Unaanza kuupload on YouTube, niggas watu wanauploadingi mara 5 wana step, wanasema hey, YouTube ni ngumu, YouTube content creation yo ujinga, fuck it. Mtu anaanza biz, anatry kuuza, ameanza tu amefikiria tu product ataanza kuuza, maybe it's a watch. Niggas give up on the first month, hata hajafanya marketing tu, aliona alizibuy, ameka na stock, it's dead. Unashanga high move. But how many reps did you try to put in for it to be impossible that you'd fail at doing that thing and getting results out of it? So mimi nitakatia hapo, nitakatia hiyo stuff hapo. I'll even move on to the next thing, but take this advice, wasanii. Hautashindana na mtu anafanya 90 songs within 6 months, drop 3 songs within the same 6 months. There is no way. Hata Mungu mali yako, hata God mali yako haizi kureward. Even the most high, wherever he is, haizi kureward. And that's the thing. Now, watch this. I'm about to spin this. Would you rather get advice? Okay? Tuseme unapewa advice ya YouTube. Tuseme ni mimi nakushow, tuseme ni mimi nakwambia. Tuseme hata nijeke kwa hii position. Would you rather be given advice on how to make content on YouTube from someone who succeeded from their first 10 videos? Unataka kupewa advice na mse mwenye by the time alikuwa anafanya video yake ya 3, channel yake ilikuwa ina blow up? Unataka kupewa advice na mse, ama unataka kupewa advice na mse ameupload mara roabe? Mse ilimtake for them to get 1k subs, they had to do like 40 videos. Would you rather get advice from someone who got 1,000 subs from doing 2 videos, or someone who had to upload 50 videos to get to that? Now, proof is in the pudding. Angalia hii channel hapa. Hii channel iko na 98 videos. Sawa? Nataka kukati stream hii base alafu niendelee kwa my next topic. Hii channel iko na 98 videos. Kumbuka mimi si deletingi vitu. Nime experiment, I've done iterations. If I go on to my main channel, do I even want to hop on it? Acha nifungue on my main browser. Ndio niwaambie, mwache kuambiwa vitu na watu hawajakuwa in the field. Mwache kupewa advice na people who haven't been out there. Mwache kuchochwa na kufanya vitu insulated from feedback. Now go to my main channel. It has 225 videos. Sijui mnaweza fikiria maybe kuna shorts. Shorts ni kama 6. 1 2 3 4 5 6. Shorts ni 6. Hiyo wave ya shorts iliwa watu. Shorts ni 6. And as I keep telling you, success leaves clues. Mimi click oldest. Nikienda kwa channel ya mtu yeyote mimi huenda oldest, naona vitu. I've done iterations. By the time I was getting a hang of what I want to do with the channel, I was putting out volume. Nilikuwa na place. I had goals. Within the month, I need to upload like 7 times. Do that. Ukifanya, by the time it's 2 years,
umefanya tu 7 videos every month, nakumbuka si kila month utakuwa as consistent, but if you put that as the ballpark, by the time it's 2 years, that's 12 times 2, that's 24 months. On average, let's say you've put 5 videos, 24 times 5 ni, acha nichukue 25 times 5 juu najua 25 times 4 ni 100. By the time it's 2 years, you have more than 120 videos. Na mkumbuke time you huenda. Sawa? So now this is my main YouTube, okay? Enda IG. Kumbuka, mi si gatekeeper. Mimi nime-experiment, nimefanya all sorts of contents. I've done funny skits, I've done, bro, you name it, I've done it. Hizi zenye na hizi ni zile vitu zenye unaweza pata a digital print on them, okay? These are the things that you can get a digital print on them. I have how many posts? 431. Hata sitaka kuscroll. I'll be doing too much. I've experimented. Jiulize, mi nimetry. Nikikusho nimefanya, nimejituma. Naona hata I've seen a clip. Hapa nilikuwa na shutu msanii. This was in 2020. This was post-COVID hapo around your time. You can see Bopo over here on the comment. Bopo is my he's a really good master at his craft. One of the guys I was learning from. We endanga kwa msee we scroll. So, Mr. Ka kuambia, we endelea kuambiwa na watu wajakuwa outside in the field. They haven't been taking risks. They haven't been putting themselves out there. Outcome independent. Tumalize your story hapo. Do things outcome independent and you'll be a different breed. No pun intended. Acha nifunge your shit.